நம்ம கற்போம் தமிழால் சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கலுக்கு ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு. ஸோ நீங்கள் கிளாஸஸ் ஜாயின் பண்ணணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து காண்டாக்ட் நம்பருக்கு யூ கேன் காண்டாக்ட் அஸ் at எனி டைம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம். ஓகே, ஸோ திஸ் கான்செப்ட் வில் பி லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அது ஏன் டிஃப்ரெண்ட் சொல்கிறேன். ஸோ பிஃபோர் கோயிங் இன் டு த கான்செப்ட், ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் திஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம். ஸோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராமுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு பீம் இருக்குன்னு வைங்களேன். ஏதோ ஒரு பீம் இருக்குது. இந்த பீமில் லோட் ஆக்ட் ஆகுது, செட் ஆஃப் லோட், பாயிண்ட் லோட், யூடிஎல், யூவிஎல், ஜிவிஎல், எனிதிங். சரியா? ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லோடு எதுவுமே மூவ் ஆகலை. கரெக்டாக? ஹியர் the load is not moving with respect to time. The load is not moving with respect to time. So time பொறுத்து லோடு எதுவுமே மூவ் ஆகாது. எனி ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் பில்டிங்கில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா லோட் வந்து மூவிங் லோடே இருக்காது. ஒன்று டெட் லோடு, லைவ் லோடு அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தட் வில் பி ஸ்டாட்டிக். ஸோ லோடு ஸ்டாட்டிக்காக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம், ஒரு செக்ஷன் பாஸ் பண்ணி அதுக்கு ஷியர் ஃபோர்ஸ் வரைஞ்சிடலாம், அப்புறம் பெண்டிங் மூமெண்ட் வரைஞ்சிடலாம். ஸோ ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம், பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம்லாம் ஈஸியாக வரைஞ்சிருவீங்க. எப்போனா இந்த லோட் வந்து மூவ் ஆகலை அப்படின்னா, இந்த லோட் இஸ் நாட் மூவிங். இதே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் அப்படின்னா இதே தான். ஆனால் இந்த கேஸில் வந்து லோட் வந்து மூவ் ஆக போகுது. த லோட் இஸ் கோயிங் டு மூவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். லோட் வில் மூவ். சரியா? ஸோ எங்கே சார் லோட் மூவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் யூ கன்சிடர் எனி பிரிட்ஜ் கேர்டர் இருக்கா. ஸோ இப்போ ஒரு பிரிட்ஜ் கேர்டர் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், பிரிட்ஜ் எது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம், ஃபார் வெஹிக்குலர் மூவ்மெண்ட். ஸோ பிரிட்ஜ் இருக்கிறதுக்கான பர்பஸ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு பாஸ் ஆகணும். ஸோ அதுக்காக தான் பிரிட்ஜ் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஒரு பிரிட்ஜ் கேர்டர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பிரிட்ஜ் கேர்டரில் வெஹிக்கிள் போகுமா, 4 வீலர், 2 வீலர் ஆர் ட்ரக். ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர்? ஸோ லோட் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. கரெக்டாக? ஸோ இதுதான் வந்து மூவிங் லோட். ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் மூவிங் லோட். ஸோ அப்போ இந்த லோட் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த கேஸில் எப்படி ஷியர் ஃபோர்ஸ், பெண்டிங் மூமெண்ட் வரைகிறது, அப்புறம் ரியாக்ஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது, அதுதான் வந்து ILD. ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம். இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் அப்படின்னா ஒரு லோட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்காமல் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது டைமை பொறுத்து அப்படின்னா. சரியா? ஸோ இட் இஸ் மூவிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அண்ட் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் சிஸ்டம், இந்த சிஸ்டத்துக்கு வந்து நான் ஷியர் ஃபோர்ஸோ, பெண்டிங் மூமெண்ட்டோ இல்லை ரியாக்ஷனோ கண்டுபிடிச்சேன்னு வைங்களேன், அதுதான் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம். ஸோ புரிஞ்சுதா? ப்ராக்டிக்கலாக எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஹைவே பிரிட்ஜில் கார் மூவ் ஆகும், நெக்ஸ்ட் வந்து 2 வீலர் மூவ் ஆகும், நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரக் மூவ் ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே மூவிங் லோட். ஸோ இதுக்கு நம்ம வரைகிறது தான் ILD, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் ஃபார் ரியாக்ஷன், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் ஃபார் ஷியர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டயக்ராம் ஃபார் பெண்டிங் மூமெண்ட். ஸோ டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித், I'll start off with a simple case. So simple case ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So simply supported beam. Simply supported beam. So இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I am going to draw the ILD for reaction at A. So என்ன பண்ண போறோம்னா, we are going to draw influence line diagram for reaction at A. அதாவது RAக்கு என்ன ILD வரும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்ம தியரிட்டிக்கலாக நம்ம வந்து வெஹிக்குலர் லோடை கொண்டு வர முடியாது. கரெக்டாக? வெஹிக்கிளை பாஸ் பண்ண முடியாது. என்ன பண்ணலாம், நான் வந்து ஒரு யூனிட் லோட ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்ட் வரைக்கும் நகர்த்திட்டே போவேன். I will move this unit load from one end to other end. This is unit moving load. This is unit moving load. So the unit moving load ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்ட் வரைக்கும் I will keep on moving to the other end. That is a concept. So இப்படி மூவ் பண்ணி நான் அனலைஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து let us assume, ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம், அதை மூவ் பண்ண போகிறோம். சரியா? இப்போ யூனிட் லோடு வந்து பாயிண்ட் ஏலே இருக்குன்னு வைங்களேன். So let us assume case 1. What is the case 1? Case 1 is unit load is at point A. Is at point A அப்படின்னா, ஸோ இப்போ யூனிட் லோடு இங்கே ஆக்ட் ஆகுது. கரெக்டாக? இது வந்து RA. Now, so what is the value of RA? How will you find RA? Take summation of moment about B is equal to 0. So இது எல்லாம். So what is RA? Plus RA into L clockwise minus 1 into L. Correct? If you take moment about B,
what you will get? Plus RA into L minus 1 into L. So minus 1 into L plus RA into L minus, correct? ஏன்னா அது clockwise. RA into L வந்து clockwise and minus 1 into L is anti-clockwise. So that is equal to 0. அப்படின்னா RA is equal to, RAL is equal to L. So what is the value of RA? RA is equal to 1. So reaction at A is what? 1. So unit load வந்து point Aல இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்க போகிற வேல்யூ வந்து என்ன? RA is 1. இதை கால்குலேட் பண்ணாமே கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி அப்படின்னா, இப்போ ஒரு சப்போர்ட்டில் ஃபோர்ஸ் வந்து கரெக்டாக பாஸ் ஆகுதுன்னு வைங்களேன். கரெக்டாக அந்த சப்போர்ட்லேயே பாஸ் ஆகுதுன்னா என்ன ஃபோர்ஸ் பாஸ் ஆகுதோ அதே ரியாக்ஷன் தான் டெவலப் ஆகும். வெரி சிம்பிள் லாஜிக். when any load is acting on the support, okay, directly on the support, ஸோ என்ன லோட் ஆக்ட் ஆகுதோ அதே லோட் தான் ரியாக்ஷனாக டெவலப் ஆகும். சரியா? ஸோ அது மாதிரி இங்கே நான் சப்போர்ட்லேயே ஒரு 1 kilonewton லோட் தரேன். அப்போ ரியாக்ஷனும் என்னவாக தான் இருக்கும்? இட் வில் பி ஆல்சோ 1 kilonewton, கரெக்டாக? ஸோ வாட் இஸ் RA? RA is 1. ஸோ when unit load is at point A, the value of reaction at A is 1. கரெக்டாக? எனி டவுட் on this? So this is case 1. Now come to case 2. ஸோ இப்போ இங்கே யூனிட் லோடு வந்து ஏல இருந்தது, இப்போ கொஞ்சம் நகர்ந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வருது. ஸோ யூனிட் லோட் இஸ் கம்மிங் ஹியர் சம்வேர் பிட்வீன் A and B. ஸோ ஏபிக்கு நடுவில் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வருது. ஸோ நவ் வி வில் அனலைஸ் திஸ். ஸோ இப்போ இங்கே யூனிட் லோடு வந்து யூனிட் மூவிங் லோடு இந்த பாயிண்டில் இருக்குது. திஸ் இஸ் RA and this value is RB. I am assuming this value is X. இந்த வேல்யூ வந்து எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ டோட்டல் லென்த் வந்து L, கரெக்டாக? அப்போ வாட் இஸ் திஸ் லென்த்? வாட் இஸ் த ரிமைனிங் லென்த்? L minus X, கரெக்டாக? ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சப்போர்ட் அண்ட் திஸ் மூவிங் லோட் இஸ் X. த டோட்டல் ஸ்பேன் இஸ் L. வாட் இஸ் த ரிமைனிங் ஸ்பேன்? L minus X. Okay, shall we calculate the RA for this? So this is case 2. Case 2 is, what is case 2? Unit load is somewhere between point A and B, correct? So what is the RA? Take summation of moment about B is equal to 0 again. Summation of, so என்ன வரும்? plus RA into L, correct? plus RA into L, this is unit load, plus RA into L minus 1 into, what is this value? L minus X. So minus 1 into L minus X is equal to 0. So RA into L is equal to L minus X. So which implies RA is equal to L minus X divided by L. So RA oda value enna? L minus X divided by L. See, x power 1 அப்படி இருந்ததுன்னா what is that? That is a linear equation. ஒரு mathematical equationல y is equal to ax plus b இப்படி இருந்ததுன்னா என்ன linear equationா? இதை நீங்கள் கிராஃபிக்கலாக plot பண்ணிங்க அப்படின்னா கிராஃபில் மேத்தமெட்டிக்கலாக எப்படி வரும்? It will be varying linearly, right? This is a graphical representation of linear equation. So RA is equal to L minus X by L என்றது என்ன? Linear equation. அப்போ வேரியேஷன் எப்படி இருக்கும்? What will be the variation for ILD? It will be linear. That is very important. So இதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா வேரியேஷன் வந்து linear அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? So RA is equal to L minus X by L. So now case 3 is when unit load is at point B. ஸோ இப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நடுவில் மூவ் பண்ணேன். இப்போ பாயிண்ட் பிலேயே கொண்டு போய் வைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ கேஸ் 3 இஸ் யூனிட் லோட் இஸ் அட் பாயிண்ட் பி. ஸோ பாயிண்ட் பியில் யூனிட் லோட் இருந்தது அப்படின்னா see no need to calculate this. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், சப்போர்ட்டில் ஒரு லோட் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன லோட் ஆக்ட் ஆகுதோ அதே தான் ரியாக்ஷனாக டெவலப் ஆகும். கரெக்டாக? ஸோ அப்போ ஒரு யூனிட் லோட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா சப்போர்ட்டில் அந்த லோடே தான் ரியாக்ஷனாக இருக்கும் அந்த சப்போர்ட்டுக்கு. இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் RA. கரெக்டாக? வாட் இஸ் RA? டேக் சமேஷன் ஆஃப் மொமெண்ட் அபவுட் B is equal to 0. ஸோ வாட் இஸ் த லென்த்? L. கரெக்டாக? ஸோ வாட் இஸ் த மொமெண்ட்? ப்ளஸ் RA into
L. இது மொமெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா? நோ. ஏன்னா தட் இஸ் பாசிங் த்ரூ தி பாயிண்ட் வேர் யூ ஆர் டேக்கிங் மொமெண்ட். கரெக்டாக நீங்கள் எந்த பாயிண்டில் மொமெண்ட் எடுக்கிறீங்களோ அதே பாயிண்டில் பாஸ் ஆகுது. ஸோ இப்போ லோட் வந்து அதே பாயிண்டில் பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா மொமெண்ட் டெவலப் ஆகுது. ஏன்? ஏன்னா மொமெண்ட் என்ன? ஃபோர்ஸ் இன்டூ பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். இன் திஸ் கேஸ் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 0. ஸோ இந்த 1ஆல் மொமெண்ட்டே டெவலப் ஆகாது. ஸோ வாட் வில் கெட்? RA into L is equal to 0. கரெக்டாக? ஸோ வாட் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் RA? RA is equal to 0. ஸோ யூனிட் லோட் வந்து பாயிண்ட் ஏல இருந்தப்ப RA வேல்யூ என்ன வந்தது? 1 வந்ததா? When unit load is at point A, RA value is 1, right? And when unit load is somewhere between A and B, what is the value of RA? RA is equal to L minus X by L. And when the unit load is at point B, what is the value of RA? 0, correct? So these are the values, right? Now we will use this to plot the ILD now. So they use பண்ணி இப்போ ILD வரையணும் பாருங்க. C. ஸோ அப்போ மூவிங் லோடு ஏல இருக்கப்ப RA வேல்யூ என்னமா? 1, கரெக்டா? 1. மூவிங் லோடு வந்து Bயில் இருக்கப்ப RA வேல்யூ என்ன? 0. C. இந்த பாயிண்டில் this indicates the value of RA, okay, the value of RA when unit load is at point B. இந்த இடத்துல நான் ஒரு கோஆர்டினேட் மெஷர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா plot பண்ணுறேன்னா this indicates value of RA when unit load is at point B. இங்கே சொல்லுங்க பார்ப்போம். this indicates value of RA when unit load is at point A. புரியுதா? ஸோ இங்கே வந்து 1, இங்கே வந்து 0. So here it is 1, here it is 0, right? கரெக்டா? what is the variation? L minus X by L. அப்படின்னா என்ன வேரியேஷன்? லீனியர் வேரியேஷன். லீனியர் வேரியேஷன்னா this is a linear variation. Okay, so join this. So join this. Is it clear? So this is ILD for RA for simply supported beam. ILD for reaction A for simply supported beam. இப்போ இதில் நான் reaction யூஸ் பண்ணி calculate பண்ணலாம். எப்படின்னு பாருங்க. I can also use the reaction. See what is the reaction I have used? What is the reaction? RA is equal to என்ன reaction கண்டுபிடிச்சிருக்க? L minus X by L. That is a mathematical equation, கரெக்டா? ஸோ இதை வச்சு நான் கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படின்னு சொல்லித்தரேன். ஸோ RA is equal to L minus X by L, கரெக்டா? இப்போ யூனிட் லோடு வந்து எந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், கரெக்டா? ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பி வரைக்கும் நகர்த்தி கொண்டு போகிறேன். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்ற பாயிண்ட் இது ஏ. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் இயர் அண்ட் இட் இஸ் மூவிங் அண்ட் இட் இஸ் அப்ரோச்சிங் டுவர்ட்ஸ். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்ன்றது என்ன பாயிண்ட்? பி. ஸோ சப்ஸ்டியூட் திஸ். ஸோ at A substitute the boundary condition. What is X? What is X is equal to 0, correcta? So substitute here. So RA is equal to L minus 0 by L. Okay, so what will get? RA is equal to L by L, that is equal to 1. Vandha? It is equal to 1. Sir, now பாதி distance calculate பண்ணோம் sir. Yes. Substitute X is equal to L by 2. X is equal to L by 2. Okay, so what will get? So RA is equal to L minus X value enna? X is equal to L by 2. L by 2 by L, correcta? L minus X by L. So mid span அப்படினா X is equal to L by 2. So what is L minus L by 2? L by 2 by L, correcta? Correcta 1 by 2 வருதா? Agree me point? So now at B. So at B, yeah. So at point B. So point B la X value என்னமா? X is equal to L, correcta? So RA is equal to L minus X by L. So X is equal to L. Am I correct? At B. Okay. So feed this value. So what will get? RA is equal to L minus L by L. That is equal to 0. Match ஆகுதா? So logic confusion என்ன பண்ணுங்க? Use the equation. I hope you all got the ILD for reaction at A for the simply supported beam. இதோட உல்டா தான் என்ன? ILD for reaction at B for simply supported beam. Okay, so that is very easy now. I hope you all got this concept. Now we'll move to ILD for RB.
Okay, listen here. Now we are going to draw ILD for RB, correct? Right? So இப்போ யூனிட் லோடு வந்து மிட் ஸ்பேனில் இருக்குன்னு வைங்களா, somewhere between A and B, not mid span, somewhere between A and B, right? So let us take, so இப்போ யூனிட் லோடு எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும், that is very important. Now you should start from B. Now you should start from B and move this and you should end at A. B லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி A வரைக்கும் அதை நகர்த்தி கொண்டு போகணும், கரெக்டா? அப்போ x is equal to 0ன்றது எந்த பாயிண்டில், at B, right? And x is equal to L at A. Now, so let this be x. If this is x and the total span is L, what is the remaining span? L minus x, correct? So calculate summation of moment about A is equal to 0. So what you will get? Minus RB into L plus 1 into L minus x is equal to 0, correct? So if you simplify this, what you will get? RB into L is equal to L minus x. So from this, what you will get for the value of RB? RB is equal to L minus x by L, correct? So இப்போ இந்த equation அதே தான் வரும். ஆனால் at B, what is the value of x? What is the value? X is equal to 0, correct? So RB is equal to L minus 0 by L, that is equal to L by L, that is equal to 1. புரியுதா? Again substitute somewhere between x is equal to L by 2. What you will get? RB is equal to L minus L by 2 by L, that is equal to L by 2 by L. You will get 1 by 2. வருதா? So now at A, what is the value of x? X is equal to L, correct? A la x L la, x is equal to L la. Now substitute the value. So you will get RB is equal to L minus L by L, that is equal to 0. So what is the diagram? RB is 1 and RA is 0. So this is the ILD for RB for simply supported beam. So simply supported beam kana influence line diagram for reaction at B is this diagram. And what is the ILD for RA? 1 at A and 0 at B. This ILD for RB enna? 1 at B and what? Yeah, 1 at B and 0 at A. I hope you got this right. So that's it. Problems கேட்பாங்கன்னு சொல்லி தரேன். How they'll ask the problems is, and see on basic numerical on this. ஸோ இப்போ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் இருக்குது. இதில் வந்து ரெண்டு லோட் ஆக்ட் ஆகுது. லெட் அஸ் அஸ்யூம் திஸ் இஸ் 610 அண்ட் திஸ் இஸ் 310. லெட் திஸ் பி 2 மீட்டர், 3 மீட்டர் அண்ட் 1 மீட்டர். ஓகேவா? இதுக்கு என்ன கேட்பாங்கன்னா calculate the reaction at A. calculate the reaction at A. இதை நான் ILD வச்சு எப்படி போடுறேன் பாருங்கள். ஸோ ஃபார் தட் RA கேட்டிருக்காங்களா, reaction at A. ஸோ வாட் இஸ் ILD for reaction at A? 1 at A and 0 at B, கரெக்டா? இப்போ இந்த லோட் அங்கே பிளேஸ் பண்ணுங்க. 610, 310. ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ்? திஸ் இஸ் 2 மீட்டர், திஸ் 3 மீட்டர், திஸ் 1 மீட்டர். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா I should find this y coordinate. What I should do? I should find this y coordinate. So எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? We should use the principle of what? Similar triangles. We should use the principle of similar triangles. So what is that? So 1 is the vertical coordinate for the entire distance. What is the distance? 6 meters. 6 meter, correct? So 1 by இதான பெரிய triangle. So 1 is for the
vertical ordinate for the entire distance 6 meter. Correct? அப்போ what is the next triangle? இது வந்து எவ்வளோமா, இது எவ்வளோ மீட்டர்? 4 மீட்டர். கரெக்டா? ஸோ அப்போ 4 மீட்டருக்கு what is the vertical distance? Are you getting my point? Is it clear? So will you find this? 1 for 6. Okay, 1 for 6 is equal to what is the value for 4? புரியுதா? Is it clear? Principle of similar triangles. So how will you find that? That is equal to 4 by 6. So உங்கள் 4 இங்கே போகுமா? So if you cancel this you will get 2 by 3. So what is the vertical ordinate? 2 by 3. புரிஞ்சுதா? So similarly, so 1 for 6, that is equal to what is the distance? What is the value for? What is the x value? 1 meter. Correct? Then what is unknown? Unknown is equal to 1 by 6. So here it is 1 by 6. So vertical ordinate கண்டுபிடிச்சிங்களா? So எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்? I used the principle of similar triangle principle வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். So how to find the reaction? Very simple. Multiply the ordinate and the corresponding load. What is it? Multiply the ordinate and the corresponding load. So RA is equal to 6 into what is the ordinate corresponding to 6? 2 by 3 plus 3 into what is the ordinate? 1 by 6. Okay, so if you, so 2s are so 4 plus 1 by 2, that is equal to 2 is the LCM, you will get 9 by 2. So what is RA? 9 by 2. So this is ILD for reaction for simply supported beam. So simply supported beam கான influence line diagram இதுதான். So next session we will discuss about ILD for shear force. So simply supported beam க்கு shear force க்கு ILD எப்படி வரைகிறது, அடுத்து ILD for bending moment for simply supported beam, அடுத்து absolute maximum bending moment அப்படின்னா என்ன, அது எந்த பாயிண்ட்ல நடக்கும், அதுக்கப்புறம் we will discuss about Muller-Breslau principle, then we will move to ILD for cantilevers. Thank you.